Welcome to the new program, Let's Learn English. This is the program that new in ATV. In this program, we can learn English. The easiest, the fastest, and exciting to learn English. Hi there. How are you doing? I am Nana. I will guide you how to get advanced in your English. Okay, today we will learn about greeting in English. First, we have to know or we have to figure out what is the meaning of greeting in English. Greeting is an act communication we make presents, known, or to welcome to others. Oke, pemirsa, greeting. Kita hari ini akan belajar tentang greeting in English. Greeting jika di dalam bahasa Indonesia artinya adalah penyapaan. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kita pasti akan menyapa. Jika dalam bahasa Indonesia kita menyapa, halo, selamat pagi. Halo, selamat sore, halo, selamat siang. Atau mungkin jika para pelajar, students, when they met her or his teacher, they say, good morning, sir. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Atau bisa kita dengan mengkombinasikan, we can to combine, good morning, sir. How are you today? Itu mungkin sudah terbiasa dalam bahasa Inggris. Okay, there are two kinds of greeting in English, and that is depend on the situation or occasion. The first is formal greeting. Jadi di dalam bahasa Inggris itu terdapat dua greeting. Greeting secara formal dan informal greeting. Mungkin hampir sama, formal greeting dan informal greeting. Di dalam bahasa Indonesia pun juga ada formal greeting dan informal greeting. Penyapaan yang formal dan penyapaan yang non-formal. Okay, audience. Formal greeting is to meet someone who has a high level in a community. Misalnya, kita bertemu dengan Bapak Wali Kota. Selamat pagi, Pak. Misalnya dalam suatu acara ya. Atau mungkin juga in professional business. What is professional business? Misalnya kita, mungkin for adult ya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah bekerja ketika bertemu di dalam suatu bisnis atau biasanya di hotel. Hotel itu kan selalu memberikan suatu hospitality ya. Jadi misalnya kita pergi ke dalam hotel dan kita akan disambut dengan selamat pagi Pak, apa yang bisa saya bantu? Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Bagaimana dengan dalam bahasa Inggris? Good morning, sir. What can I do for you? Itu juga termasuk dalam penyapaan. Atau mungkin dalam important occasion. What is important occasion? Acara penting, acara formal misalnya. Misalnya dalam suatu seminar. Atau misalnya dalam suatu rapat kerja, rapat koordinasi. Seperti itu. Or when we are giving a presentation. Mungkin bisa juga seperti ketika seperti saya ini, saya memberikan satu presentasi. Saya pasti akan menyapa saudara semua. That is the formal greeting in English. And the second one, informal greeting. Informal greeting are used in unprofessional occasion. For example, when we meet our family,
meet our friends that we know very well. Nah, informal greetings bisa juga terjadi, misalnya kita bertemu dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman yang sudah baik, atau mungkin misalnya dalam suatu in the office we meet our friend, even we don't know the name of them. Walaupun kita belum tahu namanya siapa, kita pasti akan menyapa. Hi, how are you doing? Hi, how are you? Contoh dalam formal greetings yang sudah common, yang sudah terbiasa. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Okay, audience, I will give you an example. Greeting someone that we know very well in a formal ways. This is the conversation between Mr. Smith and Mr. Jackson. Hello, good morning, Mr. Jackson. Kenapa hanya memanggil Mr. Jackson? Because people in USA or people in England usually call the last name of the person. Kalau kita di negara Indonesia kita tidak mempunyai last name, jadi kita bisa memanggil dengan the first name. Misalnya, hello, good morning, Anna. Misalnya, hello, good morning, Nikki. Hello, good morning, Bambang, something like that. And then, okay, back to the example. Hello, I'm very well, thank you. How about you? I'm very well too. Ini adalah sudah terbiasa di dalam bahasa Inggris. Jika kita menanyakan atau menyapa, when we are greeting someone, we say, hello, good morning. It is a simple greeting. But if we combine with asking for the how are you? How are you today? It is a complexing greetings. Kenapa kita harus selalu menanyakan how are you? Apakah itu benar-benar menanyakan suatu kondisi kesehatan seseorang? No. That is the way to be polite. Jadi kita menanyakan, hello, good morning, how are you today, how do you do, itu adalah untuk cara agar lebih sopan. Mungkin karena kita di negara Indonesia, kita adalah selalu terbawa dengan sopan santun. Okay. And I will give you another example. Greeting someone that we don't know very well, or maybe introducing ourselves usually in the business. Misalnya dalam suatu small business, pertemuan bisnis, kita bertemu, tapi kita tidak tahu namanya, kita bisa mengatakan, hello, good morning, let me introduce myself, my name is Anna. Hello, good morning, good afternoon, or maybe good evening. Let me introduce myself. My name is Dea, or Fina maybe, or what else? This is the conversation between Anna and Jia. Maybe this is the conversation between Anna and Jia in the small business. Good morning. Let me introduce myself. My name is Anna. Hello, Anna. It's a pleasure to meet you. It's nice to meet you. Or we can say another. It's lovely to meet you. It's a pleasure to meet you.
Okay, hi there. Welcome back again to the Let's Learn English. Okay, we will continue with we have already the example of number 2, and we can continue to the example of number 3. Before starting a presentation, we should introduce ourselves in front of the audience. Jadi, misalnya kita memberikan satu presentasi, kita harus memperkenalkan diri dulu di dalam bahasa Inggris. Misalnya, presenter ya. Hi, good morning everyone. Before I start the presentation, let me introduce myself. My name is Elena. Today, I will giving a presentation about misalnya how to build small business. Mungkin juga dengan kata-kata yang lain kita bisa mengkombinasikan. Good morning audience. How are you today? I hope you have a great day. Well, my name is Sandra. Today I'm going to presenting the how to build a small business. Nah, itu adalah dua contoh ketika kita mau mempresentasikan sebuah mungkin proposal atau something like that. Okay, next, the example of number 4, to be a presenter in informal ways, but in the formal occasion. For instance, in the music concert, in seminar, ya, seminar for the young people. Ini mungkin adalah dalam situasi yang formal, tapi karena kita bertemu audiensnya adalah anak-anak teenagers, jadi kita bisa menggunakan dengan bahasa yang dengan informal greeting. Misalnya, hi there, how are you doing? Or, hi boys, hi girls, what's up? Nah, ini mungkin kadang-kadang kita bertanya, apa ya jawabannya kalau misalnya ditanya what's up? Kita tidak perlu, misalnya kita menjawab, what's up? What's up? Gitu aja juga bisa. Atau mungkin dengan another answer, pretty good, I'm good, seperti itu. Oh ya, ada yang saya lupa. Ketika kita bertanya how are you, kita biasanya menjawab dengan I'm fine. Sebenarnya ada jawaban yang kita bisa cari. Misalnya pretty good, I'm good, not bad, pretty well. Jadi kita belajar ya untuk jadi menjawab satu pertanyaan or greeting tidak dengan hanya I'm fine, yang itu kan sudah terbiasa, kita bisa menggalinya. Okay? Okay. And the possible answer, things are great. Not a whole lot, not much, or nothing much. Itu adalah sapaan or greeting in English in informal ways, in the occasion of informal or unprofessional occasion. It's not in a business. Jadi misalnya dalam satu komunitas, misal kamu bertemu dengan teman-temanmu, and then you say, hi there, or maybe howdy. Nah, kalau kata howdy, mungkin ada yang baru dengar ya. Howdy itu adalah penyapaan yang misalnya artinya dalam slang language in English, not in English, in USA. Howdy biasa itu digunakan para cowboy kalau menanyakan howdy, something like that. Okay, next. And the example of 5 here, meet our friends, but we never meet her or see him for a long time. Nah, ini saya mengambil contoh misalnya dalam suatu reuni. Kita kan kadang dalam satu reuni tidak bertemu dengan teman kita for a long time.
Ini adalah percakapan antara Elena dan Susan. Oke. Hi Susan, long time not see you. How have you been? Hello Elena, I've been great, thanks. Yeah, lately I was very busy in my works. Well, I can imagine that. Well, students, audience, those are about the several examples of greeting in a formal and also informal ways in English. Okay, before we close, I have a quiz. This is a small quiz, yeah? Okay, number 1. What is the meaning of greeting? Okay. A. Greeting is an act of communication that we make present, known, or to welcome others. And then B. Greeting is action to meet someone. C. Greeting is to know someone very well. Okay, what is the answer? You can do that. Okay, what is that? Yeah, the answer is A. Greeting is an act of communication that we make present, known, or to welcome others. Number 2. Formal greetings are used in blah blah blah. A. All situations. B. Unprofessional situations. C. Formal situation and professional situation. And then to 3, select the formal greetings. A. Hi there. B. Hello, good morning. And then C. I'm very well, thank you. What is the answer? Yeah, that must be B. Hello, good morning. And then number 4. Select the informal greetings. Informal greetings, yeah? A is hello. B is howdy. And the C is how are you? Okay. What is the answer? Yeah, the answer is howdy. Okay. So today we learned about formal and informal greetings and with the quiz. Okay, stay tuned in this program. We will back again after the commerce. Hi there again, welcome back again to this program. Okay,
I will continue after we have studied or we have learned about the formal and informal greetings. I will give you another how to introduce ourselves or how to introduce someone. I will give you another example. Okay, maybe in a class or not in a class, in a community. This is the conversation between John, Sarah, and Mita. Actually, John and Sarah are classmates, and they meet in the one situation. And then Sarah will introduce her sister, Mita. Okay, the conversation is like this. John say, "Hello, Sarah, how are you doing?" Kita bisa dengan merubahnya misalnya, "Hi Sarah, what's up?" Itu mungkin kalau lebih ke mereka kalau sudah kenal. Like what I say, that the person that they are very close or they know each other, they can say with the informal greetings. And then Sarah say, "Hello John, I'm fine." I'm fine itu sudah common ya. Kita bisa dengan hello or hi John, pretty good. Okay, and then John say, "Hello, by the way Sarah, who is the woman beside you?" Nah, ini langsung dia, John menanyakan, oh ternyata Sarah itu datang dengan seorang wanita. Dan kemudian John menanyakan pada Sarah, who is the person beside you? Who is the woman beside you? Oh iya, Sarah berkata, oh ya John, this is Mita, my sister. Dan kemudian terjadi satu percakapan antara John dan Mita. Oh, hi Mita, I'm John. Nice to meet you. And then Mita said, hi John, nice to meet you too. Okay, how about if we have some coffee? Going to the coffee shop? Nah, mungkin Sarah mengajak gitu untuk join bersama. Wow, it sounds good, kata John. Dan mereka pergi bersama. Itu adalah salah satu contoh ketika memperkenalkan seseorang yang belum kita kenal. Tadi itu seperti antara Sarah dan John, mereka adalah teman, dan kemudian ada satu orang lagi, the woman is Mita. Okay, we will come back again. Stay tuned in this program. Hi there audience, welcome back again in the Let's Learn English in ATV. Okay, I will give you another example. How to speak English fluently. Jadi di sini saya akan mengajarkan kalian semua bagaimana berbahasa Inggris dengan yang lancar, dengan intonasi yang benar. Okay. Hi, how are you? How are you? Jadi ada intonasi ya. Jadi tidak dengan datar-datar saja. Hi, how are you? No, it's not English. Hi, how are you? I'm good.
I'm good. Jadi ada intonasinya. I am good. Bisa juga dengan lebih tinggi atau misalnya dengan nada lain. I am good. Bisa juga seperti itu. Okay. And then, what is your name? What is your name? What is your name? Ada penurunan intonasi. Atau juga bisa dengan what is your name? Jadi beda ya. What is your name? Dan what is your name? Di dalam bahasa Inggris ini adalah istilahnya ear, and speak training. And then, my name is Emily. My name is Emily. And you? Nah, jadi ada satu intonasi. My name is Emily and you. Atau bisa juga dengan my name is Emily and you. Nah, ada beda sedikit. Kita bisa mengkombinasikan bagaimana berbicara dalam bahasa Inggris. Nice to meet you. Nice to meet you. Misalnya dengan nice to meet you, Emily. Oh yeah, I'm Fred anyway. Ya. Atau bisa juga dengan menjawab dengan kata yang lain, dengan susunan yang lain. My name is Fred by the way. Nice to meet you, Emily. Jadi ada ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan dulu, mengucapkan my name dulu, dan atau dengan mengucapkan yang lain, nice to meet you, my name is bla bla bla. Okay? It's not difficult, right? Learning English. And then, where are you from? Where are you from? Jadi ada intonasi where are you from? Atau bisa dengan where are you from? Jadi dalam bahasa Inggris itu kita mengenal adanya intonasi. Mungkin juga dalam bahasa Indonesia kita juga ada ketika menyapa seseorang atau berbicara sesuatu itu dengan menggunakan intonasi. I'm from Canada. And you? I'm from Australia. Do you live here? Atau misalnya bisa dikombinasikan dengan I come from Canada. I'm from atau I come from Canada. How about you? I come from Australia. Do you live here? Yes, I do. Do you live here? Gitu. Jadi kalau kata diawali dengan do or are you itu sebagai to be, kita belajar grammar, itu selalu dengan diakhiri dengan tanda tanya. Mungkin audiens sudah tahu ya, seperti itu misalnya, are you okay? Nah, itu dengan tanda tanya. Do you live here? Misalnya, do you meet someone over here? Have you eat today? Ya, have itu juga sebagai to be. Kita mengulas sedikit tentang grammar in English. Okay, I will give you another example of a conversation. It's about popular things. Jadi kita coba untuk belajar conversation dengan seseorang, misalnya mengulas sesuatu yang populer pada saat ini, misalnya. Okay, let me. Hi, how are you doing?
I'm pretty good. How about yourself? Nah, ini kata-katanya lain ya daripada yang tadi ya, yang di formal ya. Jadi kita belajar untuk to get advanced, to get more vocabulary in English. Jadi kita belajar untuk memperbanyak kosakata. Misalnya ada yang tanya, Miss bagaimana ya kalau saya misalnya ngomongnya bahasa Inggris itu hanya kata-kata yang masih common, masih yang biasa. It's okay, no problem. Itu bukan menjadi masalah. Kita semua masih belajar karena kita memang bukan native speaker. Kita bukan orang Inggris, bukan bahasa kita. Jadi kalau kita misalnya bisa berbahasa Inggris, it's very good. Jadi misalnya kita ketemu dengan turis, misalnya nih kita pergi ke Bali, terus ketemu sama turis, diem aja. Kan orang wisatawan datang ke Indonesia, datang ke Bali misalnya, itu kan ingin, karena mereka suka dengan sopan santun, dengan adab kita. Nah, misalnya nih kita bertemu, okay, let's speak again ya. I'm pretty good. I'm very well, thank you. How about you? Pretty good too. Dan kemudian salah satu menanyakan, by the way, have you seen the film Jumbo? Oh, what is Jumbo? Nah, ini salah satunya mungkin belum kenal. Dan kemudian salah satunya memperkenalkan bahwa, you don't know Jumbo? No. Jumbo is the film that popular right now in Indonesia. Jumbo it's about 5 million copy have published in Indonesia. Dan kemudian satunya, oh ya? Really? Nah, jadi kita misalnya sama dengan orang Indonesia, misalnya kita berbicara, itu pasti ada suatu action ya, action. That is the act. Oh ya? Really? Oh ya? Really? Yeah. You don't have seen the Jumbo? No, I have seen. Nah, satunya bilang, I have seen with my son last night. It was very great. Oh, yeah. I will go to the cinema tonight with my family. Nah, yang dikatakan yang satunya lagi berkata begitu. Okay, well, we review again. Today we have already learning the formal and informal greetings in English. And then the most commonly in English, I have already give you the example of greetings in simple way and also in a complexing greetings. Yeah. Not only that, I have already give you a kind of example how to greeting in English in formal ways and also an informal ways. In informal ways, I mean. Ya, saya harap kalian semua bisa mempraktekkan ya untuk berbahasa Inggris. Okay, audience, before we finish this lesson today, I will suggest you do not worry to make mistakes in English. Jangan takut kalau misalnya kita berbicara dalam bahasa Inggris. Do not worry. Just be active. Keep learning and learning. See you again in the next series with me. I'm Nana. Okay. Have a nice day. Goodbye.